Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hortatory exposition text dan contoh hortatory exposition text. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam penjelasannya ya. Simak baik-baik. Seperti halnya analytical exposition, hortatory exposition adalah jenis teks bahasa Inggris yang tergolong ke dalam bentuk teks argumentasi. Di dalamnya, penulis mencantumkan beberapa pendapat mengenai hal tertentu untuk memperkuat ide pokok dari teks tersebut. Berbeda dengan analytical exposition, hortatory exposition menuliskan rekomendasi sebagai paragraf penutupnya. Selain itu, pada hortatory exposition, penulis mempengaruhi pembaca bahwa seharusnya demikian ataupun seharusnya tidak demikian. Hal ini berbeda dari tujuan analytical exposition yang lebih menekankan betapa pentingnya kejadian yang diceritakan. Untuk membedakan dengan jenis teks lainnya, Anda perlu memahami ciri kebahasaan yang terdapat pada hortatory exposition. Ciri tersebut diantaranya adalah menggunakan simple present tense, menggunakan temporal connective seperti firstly, secondly, thirdly, dan lain-lain. Menggunakan evaluative words seperti importantly, valuably, dan yang lain-lain. Baiklah, saya akan memberikan contoh hortatory exposition text. Monitoring kids while watching TV. Television becomes one of the most important devices which take place in almost house. It can unite all members of the family as well as separate them. However, is it important to know what your kids are watching? The answer is of course absolutely yes, and that should be done by all parents. Television can expose things you have tried to protect the children from, especially violence, pornography, consumerism, and so on. Recently, a study demonstrated that spending too much time on watching TV during the day or at bedtime often causes bedtime disruption, stress, and short sleep duration. Another research found that there is a significant relationship between the amount of time spent for watching television during adolescence and early adulthood, and the possibility of being aggressive. Meanwhile, many studies have identified a relationship between kids who watch TV a lot and being inactive and overweight. Considering some facts mentioning above, protect your children with the following tips. 1. Limit television viewing to 1-2 hours each day. 2. Do not allow your children to have a TV set in our bedroom. 3. Review the rating TV of show which your children watch. 4. Watch television with your children and discuss what is happening in the show. Analisa generik struktur contoh hortatory exposition text di atas. Pertama, tesis. Apa hal penting yang ingin ditunjukkan oleh penulis kepada pembacanya? Dalam contoh di atas, tesisnya seperti di bawah ini. It is important to accompany children while they are watching TV show. 2. Argumen. Beberapa argumentasi yang perlu diberikan dalam mendukung tesis yang telah disampaikan pada paragraf pertama dalam contoh teks hortatory di atas. Argumennya adalah sebagai berikut. There are a great relationship between watching TV and the watcher personality. Much time in watching TV can cause bedtime disruption. Possibility of becoming an aggressive character because of watching television too much. 3. Rekomendasi. Paragraf penutup berisi sebuah tindakan yang perlu diambil oleh pembaca setelah menunjukkan betapa pentingnya hal atau tesis yang sudah ia jelaskan di atas. Contohnya, parents should protect the children from the bad effect of watching TV by 4 steps, like I mentioned above in the text. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.